So in the first training, we made the decision, we learned about making a decision whether we want to become a leader. In the second one, we wanted to find out how leaders influence people. And in the third one is what determines leadership potential. So a discussion, what I want to do is to do it in two parts. One is leadership potential for the individual, and the second one is leadership potential for the company. So let's start with leadership potential for individuals. So typically, what are the first, to understand what you mean by potential, you need to understand what are the qualities will determine the potential for leadership. So what they did was in this book, Speed, they interviewed 300,000 executives, and they came up with a list, what do we want leaders to, what quality we want leaders to have. And if you just see the table, it's quite commonsensical. I mean, if you look at it, the first one, which is the, let's say, broad category is social. It's the interactive part. It's what a leader does. You're motivating. You're building relationships, and of course, you're a dazzling speaker, etc., etc. The second part of leadership, that's very difficult to develop, especially through lectures and seminars and trainings, because that's your character, and that character has developed over your lifetime. So it's not possible to overnight, change your character. So that part is the most difficult. There is one chap here who shouldn't be here. Did you pay? You didn't pay, so you owe me money. Okay. So, and the third one is essentially all about your skills. It's all about skills. So it's really technical skills. I mean, there has to be certain level of, it doesn't mean all of you have to be scientists or, computer wizards or so, but you need to have certain skills. And these are the skills that can be developed over time, and these are the skills that can be developed through training. So এই তিনটাকে যদি আমরা leadership-এর কি qualities দরকার, so that we can put them into these three broad categories, the social, the character, and the processing. Now, let's talk about the social bit first, because a lot of this is your personality. And does personality matter? In fields such as ours, where we have a whole bunch of scientists and engineers, working for us, you will find that scientists, engineers, people in these quantitative areas tend to be quite introverted, as opposed to the business and marketing type, yap, সারাক্ষণ ধরে, জানুক বা না জানুক কথা বলে যাচ্ছে, So, and when you have a mixture, you have Shafiq, who's a mixture of scientists and yap, So, but the question is, does your personality matter? Especially, does it matter if you're an introvert, which means, people who tend to be within themselves, quiet, they don't particularly enjoy meeting a whole bunch of people, or extroverts, these are the extroverts, সারাক্ষণ ধরে, you need people around you. খেতে বসলে, hey, কোথায় আছিস তোরা, আয় খাওয়ার সময়, you always need people. So you could tell the two different personalities. Now the question is, does it matter? Does it matter whether you're an introvert or an extrovert? Now, let's get into a little bit of science, which I memorized because I'm not a scientist, but I'll try to do the best job I can. In terms of, if you look at neuroscience is saying that there is a difference in the way your brain works, depending upon whether you're an introvert or an extrovert. Now, if you look at how introverts
process information. Suppose you get a stimulus, you get an information. How does an introvert, how does it work in the introverts? How does the message travel to the brain of the introvert? It says it takes a long route, acetylcholine pathways. It takes a long route. So that's why you will find if it's an introverted person, you give the person some news, you will see the person will, or, It may be a very exciting piece of news, but the person is, তারপরে কি বললেন উনি? তুমি sure? As opposed to the extrovert. The extroverted is a short pathway. It's a dopamine pathway. Boom! It goes. So the news আসলো, এই তো চাইছিলাম, এইটা আমি কইছিলাম না, এইটাই ব্যাপার, চলো নাইমা পড়ি কি? That's the extrovert. So it is working differently in the brain. But there is another thing about how the brain works among introverts and extroverts. See, there is this chemical in our body which is called dopamine, which gives you little bits of happiness, it too. So that and more about this later. See, introverts are very sensitive to this chemical called dopamine. Ektu stimulus delay, introvert uni like ওরে তাই তো, তাই এটা তো চমৎকার খবর, হ্যাঁ? But whereas the extrovert, the person is not so sensitive to dopamine, ওর অনেক stimulus লাগে, and জোশ থাকতে পারে, কিন্তু ওই জোশটা রাখার জন্য ওকে অনেক জোশ দিতে হবে, অনেক নিউজ দিতে হবে, constantly stimulus, otherwise you'll see the extrovert কিছুই তো হইতাছে না. Where the introvert is like, চমৎকার ডেভেলপমেন্ট হলো, এই বছরটা আল্লাহর রহমতে কি সুন্দরভাবে যাচ্ছে. Where the extrovert কিছুই হইলো না, এই তো 2 ঘন্টা আগে এটা হলো, তারপর থেকে কিচ্ছু না, বয়ে আসি, কিচ্ছু না. So that is the extrovert, you see, because there's a lot of dopamine being played here. So from a neuroscientific point of view, there is a difference. There is a difference between the two personality types. Now, and it also, if you open up the brain of extroverts and introverts, you will find the blood flow patterns of extroverts and introverts in the brain are different also. Now, there's all these pictures. This part of the brain, see first time the limbic system is in this region, the parietal and the temporal, the parietal and temporal. That's where the limbic system is. Now within the limbic system, you've got this area called the cingulate gyrus. So, and এর মধ্যে you have all sorts of things. So you have the temporal lobes. Then there's a hypothalamus, so posterior would be behind, so posterior thalamus. These are the areas. Now why is this important? Because these are the areas of the brain that depend with your motor senses, how you respond to sound, how you speak. These are all the things, all this, outside stimuli te কিভাবে react করে মানুষ, So these are all about extroverts. Extroverts get a lot more blood flow to these regions. These are basically at the sort of back of the brain. So extroverts get more blood flow around these parts. What about introverts? Get more blood flow in the front, in the prefrontal cortex. And what is that area? That area is essentially problem solving, thinking. These are the parts. So that's why when you have
a piece of information where the extrovert is going to be eta, and introvert is going to think. Because the moment the information has come in, the blood flow has increased in the prefrontal cortex. So biologically, these two personality types are different. Now, so that's a bit of the neuroscience thing. What happens in real life? So they did some of this research, and they found that যদিও মনে হয় যে extroverts are natural leaders and they are your natural leaders, it's not necessarily the case. Because what happens is extroverts দের এত বেশি জোশ থাকে যে ওরা এত কথা বলে যে অন্যদের কথা বলতে দেয় না। So let's say you have a team of go-getters. ওরা অনেক আইডিয়া আছে, ওরা অনেক বলতে চাচ্ছে। ওই extrovertsরা are always dominating, তোকে কথা বলতে দিচ্ছে না। So there's a lot of talent that gets unutilized. Whereas introverts may not be very good at, leading a team of really stupid people, because an extrovert can develop stupid people. যেভাবেই হোক টেনে টুনে উঠায় নিতে পারে। An introvert cannot really. But an introvert might be very good at dealing with a leadership team that is proactive. Because আচ্ছা বলেন তো, আচ্ছা শিবলি সাহেব বলেন তো আপনার কি মতামত, সেজুতি ম্যাডাম বলেন কি রকম। So they're more, so that leadership is very effective. তারপরে they use a lot of colorful language. দেখবেন উপমা দেয়, এক্সট্রোভার্টরা খুব বেশি উপমা দেয়। কিন্তু উপমা দিতে দিতে you're not really sure what they've said. It's that স্টোরিটা আছে না, ওই একটা অন্ধ লোককে বুঝাচ্ছে দুধের ব্যাপারটা, দুধ কেমন, দুধ হচ্ছে সাদা, বলছে সাদা কি, বক তো সাদা, তাহলে বকটা কিরকম, এই, হ্যাঁ। So then the অন্ধ লোকটা thought, ও আচ্ছা দুধ হচ্ছে এটা, so so it's not really particularly specific, is it? But it's very exciting to listen to it. Whereas introverts, will use very precise language. And you will see introverts can be quite irritating, and especially, আচ্ছা ওই যে লিখলেন আপনি ওখানে 5000 পাতা লিখলেন তো, ওই দুইটা শব্দ একটু বদলে দিবেন। So it's like, yes, okay, but what difference does it make, and ওখানে একটা কমা বাদ পড়েছে, they're very, they're like that, they're like that. So they're very specific. So যেখানে, particularly in our field, in the pharmaceutical field, you have to be very precise about your measurements and, a lot of our practices. So this is natural territory for introverts. Whereas extroverts যেটা দেখা গেছে, যখন, an organization needs to have a lot of life in it, মরা organization, কিছুই হচ্ছে না, everybody is depressed, সেখানে একজন extrovertকে ঢুকালে there can be huge changes in the organization. So you see a balance, you see যে দুই ধরনের লিডারের খুব একটা দরকার আছে. It's not that one is better than the others necessarily. So next we come to, so let's say you've done all these personality tests and you've discovered I'm an extrovert, and somebody's discovered I'm an introvert. So is that it? মানে কি you're stuck with it for life? So what they did was, so there's this study which was done in 1989. So what they did was they took these children and they put them into various stress environments. And when you're stressed, your body releases this chemical called cortisol.
and you can measure the stress through heart rate and the dilatation of eyes and how constricted your vocal cords are becoming and so on. So they measured it. So on that basis, and introverts, because bear in mind, alpote introvert react. An extrovert needs a lot of stimulus. So যেহেতু অল্পতে এই এই ফিচার্সগুলো আসছে, so these people are naturally introverted. So these children are naturally introverted. So they followed these children throughout their adulthood. And then using an MRI scan, যখন ওরা বড় হয়ে গেছে অনেক, when they become adults, and they looked at this part of the brain called amygdala, which is responsible for this kind of stress, this kind of emotion. And they looked at the amygdala, and when you put people in stressful situation, how does the amygdala respond? So through this MRI scan, they found যে ছোটবেলায় যেভাবে ওরা নার্ভাস হয়ে যেত, বড়বেলায় ওরা ওইভাবে নার্ভাস হচ্ছে। So this bit is a little depressing. So it essentially means আপনার আল্লাহ যেভাবে ফ্যাক্টরি থেকে বানাই দিছে, that is it. You can't change it. Okay. So what happens then? But that's not necessary. Human beings are a lot more complicated than that. There's another theory which is called the rubber band theory of personality. It means you can move away to a point from what you were made. So how did they extend? One of the studies that they did, so they took rats, and this shows how cruel scientists can be. So they took these mice and they started giving them little electric shocks. And electric shock ta dawar age, there was a noise. So the mice started associating electric shock with that sound. However, then after a while, they started making that sound, but they weren't giving the electricity anymore. And they discovered that the mice weren't frightened anymore. Why? Because when the mice were frightened, and when they frightened with the sound, that was the amygdala. But যখন শিখতে আরম্ভ করলো যে না সাউন্ডটার সাথে সাথে সবসময় ইলেকট্রিসিটি আসে না, that's the prefrontal cortex taking over. And so it means that the mice have learned. So you can change. You don't have to be a slave to your amygdala, because your prefrontal cortex, which is responsible for problem solving, processing of information, that can take over. However, what they did, and I don't know exactly how they did this, I don't know, the scientists cut off the connection between the prefrontal cortex and the amygdala. I don't know how they did it. The moment they did it, the fear returned. When you make that sound, the mice got afraid. So what does that mean for us? When we are in stressful situations, our natural inclination takes over. In very stressful situations, the amygdala will take over. If the amygdala is something that is prone to more blood flow, in stressful situation, your amygdala will override
the prefrontal cortex, which means it's a rubber band. এতটুক যেতে যেতে একটা পয়েন্টে ছেড়ে দিবে. You go back to what you are. But you can go quite a lot. So as for example, people who are afraid of heights, like I am, I'm very afraid of heights, মানে even তিনতলা উঠতে আমার বেশ বাজে লাগে. So but উঠতে now that I live 12 তলা, আমার আস্তে আস্তে আমার ওই ভয়টা কমে গেছে যে না আমি অ্যাকচুয়ালি মাথা ঘুরে পড়ে যাব না. I've learned that. But I have found that when I'm stressed or depressed, negative mood, I find that my fear of heights returns. So it's the rubber band theory. It snaps back. So basically what you have to realize that yes, you can move away quite a lot, but you have to be aware that your natural tendency, where your natural tendencies lie. So if you think, my natural tendency is I have a hyperactive amygdala, you have to be careful. I'm going to take on this big strategy, and if things start to go wrong, I'm going to start panicking. You have to realize that this is part of your personality. So this is self-awareness. Again, this is the first leadership thing, self-discovery. So this is the self-discovery. So which dominates your personality? Your prefrontal cortex, your amygdala. So essentially what you can do, you can find out through these tests, and there's a famous test called Briggs-Myers test, and you can download the app from any of the stores, Google Play or whatever, and you can take these personality tests and it'll give you a whole detailed things of what you are. But that doesn't really matter, because you see on the left side, look at the leaders. These are all extroverts, and on the right, these are all introverts. Obama was an introvert. When he speaks well and so on, he asserts, he deals with people, he touches hearts and so on, but he's an introvert. So basically, it doesn't really matter whether you're an introvert or an extrovert. You have to be aware that your leadership style is going to be different, and sometimes it's going to be to your advantage, sometimes it's going to be a disadvantage. That's when you have to either, if you are an extrovert, you have to let your prefrontal cortex come into play. And this used to happen to me when we were designing new projects, and I would rush into things, and we had an introvert called Rajiv, and Rajiv would say, "Sir, ekটু সব সময় লাফানো ভালো না, একটু চিন্তা করেন কি বলছেন." So ওইটা থেকে I have learned. So every time I come up with a big idea, I have Rajiv's irritating voice come in my head. Say একটু লাফায়েন না আপনি এত, একটু চিন্তা করেন, একটু organized হন. See, so this is, but whereas if you are an introvert, অল্পতেই ভয় পেয়ে যান, না এটা করা যাবে না, এটা তো একদম লেবাররা একদম স্ট্রাইক করে বসে যাবে. If you're like that, if you panic, if you're the type who comes up with doomsday scenarios because of nothing, so this is something for you to ask yourself, এটাকে আমি ঠিক করছি নাকি. So this is again process of self-discovery, and self-improvement, and this is where your leadership potential improves. Many of you sit in a little cubicle in a crowded room, and you don't even get to talk to the decision makers. So you may well ask, আমার এগুলো পড়ার লাভটা কি? আমার নাম জানেন আপনি? Which is true, and I don't, I don't, so তো এত কথা কয়ে লাভটা কি? এগুলো খামাখায় সুন্দর শীতের দিনে টাইনে আমার এখানে বয়া রাখছেন, so that's the question. So then the question is, how do I become a leader in a large organization when I'm just a little dot?
মানে কোম্পানি কি করে অ্যানুয়াল রিপোর্টে যা পড়ি ওটার সাথে তো আমি যা করি ওর কোনো সম্পর্ক দেখতেছি না। আমি কি এই কোম্পানির? আমারে সরাই দিলে কোনো অসুবিধা হইতো? So you're asking these questions, huh? And these are good questions to ask. So how will you get noticed? In a company, how do you get noticed? You will find যে যাদের leadership potential থাকে অনেক, when they come into a new situation, it's filled with strangers, they don't talk. They're observing. And what are they observing? They're observing কেসটা কি এখানে। First, they're trying to look at what is the big picture here? What are they trying to do? So, and এটা বুঝতে কিন্তু সময় লাগে, because sometimes you may feel, well, all companies want to maximize profit for their shareholders. That might not be the case. Maybe they want a balance. The CEO might like profits, but he might want social recognition a little bit more. মানে, rather than showing profits, he wants to show to the rest of the world, আমি কত বড়, আমার পেপারে কত ছবি উঠে, মিনিস্টারদের সাথে হ্যান্ডশেক করছি or something. So that's the case. The বুঝতে হবে what is going on here. এই কোম্পানির কি লিডার্স গুলো কারা? And I'm not talking about positions. আসলে কারা? কার কথা দাম আছে এই কোম্পানিতে? And the question is, আমি কি ওদের চিনি? Okay? The question is, না আমি চিনি না, sorry. I'm too small, আমি চিনি না। ওদেরকে যারা চিনে, ওই লিডারগুলোকে যারা চিনে, ওদেরকে চিনেন আপনি? So, তারপর let's say you've been given a project to do. Are there going to be winners and losers in this project? So that means একটা দ্বন্দ্ব আছে এখানে কোথাও। And কোথায় হতো? Pharmaceutical, hopefully Renata has come out of this. Sales and marketing এর মধ্যে সবসময় এটা। You know, marketing people think we're coming up with brilliant ideas, and the sales এর লোকরা সব lazy, you know, they don't do anything. And sales এর লোকরা বলে আপনি বই আছেন এয়ার কন্ডিশন রুমে বই দেখা দেখা কপি করতেছেন জিনিস, আর আমার বেচতে হইতেছে তো আমার, you know. So দুজনের মধ্যে সারাক্ষণ। আর যদি যখন বলা হয় যে ক্রেডিট কে নিবে, সেলস এর লোকরা অবশ্যই আমরা, you know, মার্কেটিং লোকরা কিছু জানেন নাকি, you know. So are they winners and losers? You know, you need to understand that. See? So you see, you're asking a lot of very interesting questions. And তারপর হচ্ছে, again, যে I want to improve GMP, but I also want to improve productivity. And আমাকে এখানে কাজ দেওয়া হয়েছে engineering এ, and I have to make suggestions. তো সাইমা আর জাহিদের মধ্যে কি টেনশন হবে, নাকি সাইমা and জাহিদ ভালোভাবে কাজ করে? He understands the importance of higher productivity, and Saima understands the importance of GMP. কোন জায়গায় আছেন? You have to make all these assessments. Then open your mouth. After you've done it, so this is called acting politically. It's not the same as politics kora. Politics kora is particularly in Renata is very dangerous, you know. So
This is called acting politically. This is called being clever. আমি প্রথমে আমি সিচুয়েশনটা বুঝলাম. From my little dehumanizing cubicle, I understand what the hell's going on. It's very important to know. So fair enough, you've understood everything, so you can write a book on the internal dynamics of Renata and so on. But the problem is your boss is an asshole. And the boss doesn't want you to become a leader. The boss wants you to put you in your place. So there is this, we don't need to go through all of them, but there are some bosses which is more common, because when you promotion to a boss হয়েছেন, it's, and everything is about that person. আমি না হলে এই কোম্পানি কোথায় থাকতো বুঝলেন, আমি বললাম এমডি সাহেবকে, এমডি সাহেব আমার কথা একেবারেই শুনে ফেললেন, সাথে সাথে অর্ডার দিয়ে দিলেন, 15 কোটি টাকা স্যাংশন করে দিলেন। ওনার মেন বুদ্ধি আসে আমার কাছ থেকে, আমি সব কিছু। That's a narcissist. How do you deal with a narcissist? The fun part is, the narcissist is the easiest to deal with. Because when he says, আমি সব, you say, জি স্যার, একদম স্যার, আপনি না থাকলে, that's what you do. And when you do that, ওই বসটা গলে যাবে. Because in a sense, deep down inside, narcissists are very insecure. So deep down, so basically হচ্ছে বসটাকে ম্যানেজ করার উপায় হচ্ছে তেল মারেন, and তারপর নিজের কাজ করেন. So that's one type of boss. Let's see. Huh? Yes, man. Huh? It's very dangerous. Yes, man should be shunned. Yes, but এখানে হচ্ছে, you're not being a yes man. You are acting politically. You are managing your boss, because ideally your boss should not be a narcissist. But in life it can be. So you say yes sir, where is saying that I'm yes sir korbo, but I'm going to do exactly the opposite of what you say. And somebody else will notice. মানে আপনার বসের boss will notice what I'm going doing. কিন্তু আপনাকে আমি ম্যানেজ করে ফেলাইলাম yes sir বলে. See, so that's being clever. That's acting politically. তারপর আরেকটা বস হয়, and এটা খুব হয়, এটা particularly হয় যারা ছোট ছোট জিনিস করে. They will micromanage every bloody thing. Every 5 minutes will call you, করছো এটা, করছো, জি স্যার করছি, আমি যেভাবে বলছি ওভাবে করছো, হ্যাঁ আমি কি বলছিলাম বলো তো, হ্যাঁ. So you know this, there are people like that, and lot of bosses are like that. They don't empower you, they don't trust you. So এদেরকে কিভাবে ম্যানেজ করা যায়? Don't give them the opportunity to micromanage, because সারাক্ষণ ধরে চাইবে যে জানতে, instead of the boss asking you, you tell the boss, স্যার আপনি বলছিলেন এইভাবে লাইনটা টানতে, ওখানে মাঝখানে লাল দিতে, আমি দিছি, go and tell them. And if you keep doing that, after a point you will see the boss will trust you, but it might take the form of an irritation. আমারও তো এত জানানোর দরকার নাই তো, but this was the case, but জানানো না জানাইলে আপনি জিজ্ঞাসা করতেন. So that's another clever way of managing the boss. Okay, now there is one boss you really can't manage, and that is if your boss is an idiot.
And এটা তো হয়, and particularly Bangladesh or India, family run organization there. বসিয়ে দিল আত্মীয়কে, and the আত্মীয় is a complete idiot. ওখানে কিছু করার নাই. That's a professional death for you. So বলেন যে স্যার আপনার খালাতো ভাইয়ের জায়গায় আন্ডারে কাজ না করে আমি আপনার মামাতো ভাইয়ের আন্ডারে কাজ করতে চাই. See, you've got to change. Otherwise, you're going to be in serious shit, if your boss is an idiot. Huh. So, আরেকটা হচ্ছে, আরেকটা যেটা এখানে বলছে যে এটা বসটা হচ্ছে বাচ্চা. বাচ্চা নট মিনিং চাইল্ড লাইক, মানে কি বলে এটাকে, শিশু সুলভ না, মানে দ্যাট ইজ নাইস, দ্যাটস প্লেজেন্ট, বাট হচ্ছে বাচ্চা বাচ্চা মানে একদম ইজ ইমেচিওর, ওর আন্ডারে কাজ করা যায় না. দ্য ওয়ে সাম পিপল ম্যানেজ টু ওয়ার্ক ইজ ওকে ম্যানিপুলেট করে, মানে আসল মানুষটা হচ্ছে উনি, কেন ইনি তো হচ্ছে বাচ্চা, আসল মানুষটা হচ্ছে উনি. আরেকটা যেটা হয় যে আপনি যাই করেন না কেন, the boss will always take the credit whatever you do. ওখানে is very very important that other people in the organization know what you're doing. And another leadership skill is to arrive on time. So basically, this is why it's important for you to come out of your little cubicle, move out of your department, interact with the rest of the company. So this is why it's important to go and have lunch in the canteen and sit with other people. It is important to play badminton and compete, so you're meeting other people. So people will know what you're doing. And হঠাৎ করে অন্য জায়গাতে কথাটা উড়ে আসবে যে ওখানে পড়ে আছে একটা লোক, is not getting credit, but লোকটা কিন্তু ভালো. So আরেকটা যেটা হচ্ছে যে immediately you have to inform Nisbat if the guy is sexually harassing you. এখানে ম্যানেজ করার কিছু নাই. If you get sexually harassed, you tell HR and Nisbat will just give a swift kick in the person's butt. That's it. So this is how, so basically this chart is all about acting politically, because you have to get, these are the hurdles to becoming noticed. Now we have, again, let's say now your boss isn't that bad. Your boss has faults, your boss, but because the boss is human, your boss has fault, but it's not a bad boss. How do you get noticed? Because this is the thing, if you wish to become a leader, you can't be a leader just by yourself. You have to be a leader of people. How do you get noticed in a company? So one was this acting politically and so on. একটা হচ্ছে, and I remember this, my father said this to me when I didn't understand business. একটা জিনিস used to say, যে ওই লোকটার একটা স্বভাব হচ্ছে, আমি যখন ওকে একটা কাজ দিই, ওই কাজটা তো করবেই, and ওর উপরে অনেক কিছু করে নিয়ে আসবে, and everything is relevant. As opposed to আমারে বলছিলেন এতটা করতে, আমি মোটামুটি করে আনছি, you're not going to get noticed. The other part যেটা, and which is good because of this head office environment that we have, we mix with people from other departments, because to run the company you need the cooperation of several departments. And as you know, the better you are dealing with various people, the more effective you're going to be. You may come up with a brilliant idea for a product, but if Alao Shaib doesn't like you, you will mysteriously find that it's taking a long time for your raw material to arrive. So, and you know this, marketing এ কিন্তু এটা খুব লাগে, আমার প্রোডাক্টটা ব্যাচ নেওয়া হচ্ছে নাকি, you need to work on these very well.
The other part is, of course, you invest, as I said, we talked about introverts and extroverts, we talked about a whole bunch of skills. Invest in that. I mean, look, just a little thing. I don't understand any bit of science, but I managed to pull off quite a bit of science in front of you, right? And, I first, it took me a while to understand what the hell was going on. But you always learn, you never stop learning. And I've said, Atkal, learning is easy. So you always invest in personal development. You identify, 8 part আমি পারি না, so আমার এটা শিখতে হবে. So you turn that. And always keep your standards up here. Always. Don't let it slip. Because you'll get a reputation, মানুষটা solid একদম. But if সব কাজে ঢিলামি থাকে and they constantly find Excel sheets you've given, you've added the wrong columns together, you forgot to put লাখে যেখানে কমা থাকার কথা সেখানে কোটিতে জায়গা কমা দিয়েছেন, and you make silly things. This will all act against you. And the last one is, I don't know how many of you saw this film before many of you were born. It's one of my favorite comedies, Yes Minister, and it moved on to Yes Prime Minister. You've seen it. Sir Humphrey is the civil servant dealing with the Prime Minister. He told the Prime Minister, see Taquisius philosophers mancesis, which means that if you kept your mouth shut, we might have thought you were clever. So এটা হচ্ছে ওই আগের ব্যাপারটা, acting politically ব্যাপারটা. Unless you know what the hell's going on, unless you have something meaningful to say, shut up. You don't want to show to others that you're an idiot. Okay. Now, there's this very nice YouTube lecture by Simon Sinek called Why Leaders Eat Last. And ekhane they talk about various chemicals in our body and how they influence our leadership and how they influence our leadership potential. So he talks about four major chemicals within our bodies that relate to feeling, how we feel. One is endorphin. What is the role of endorphin historically? See, our ancestors, I'm talking about real ancestors, not your dada nana, oder dada nana. Really, we're talking about early stages of human development when most of our ancestors were hunter-gatherers. So অনেক কষ্ট করে they have to go hunting. And জঙ্গলে কাটা টাটা, danger and everything. ও কষ্ট করে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে, so ব্যথা হচ্ছে, কিন্তু ও যাচ্ছে কেন? This body is releasing these chemicals called endorphins, which is masking the pain. The same thing হয় না যখন I see some of the guys working out in the gym, weights নিয়ে করছে টিং টিং, it's just like just dealing with weights. ওই সময় কিন্তু ও ব্যথা পাচ্ছে না, ও পাচ্ছে আধা ঘন্টা পরে, because when the endorphins come down, that's when he feels it. So the role of endorphins is actually to mask discomfort and pain. But this chemical there's no interaction with other people. It's on your own. You're producing this is happening on your own. So this is not something to do with leadership, okay? The other one is, we've talked about it earlier, which is called dopamine. And these are the little bonuses. মজা লাগে, এই প্রোডাক্টের সেলসের বাজেট হয়ে গেল, I've got a trip to Istanbul. Dopamine hit. However, so it's the little things. You see খিদে পাইছে, you see burger, dopamine. So all that is good. So it's nice. So it's an incentive to
to work and so on because you're working for a bonus and so on. So dopamine works. But has a problem. Dopamine can be addictive. Like smoking is addictive, alcohol is addictive, dopamine is also addictive because একবার পেলে আরেকবার পেতে ইচ্ছা করে. And you know, all of you know this. দিনে কয়বার ফেসবুক দেখেন? Ask yourself. What are you looking for? আমি তো আমার এই ছবিটা দিছিলাম সুন্দরভাবে একদম পাউট করে ছবি দিছি একদম কয়টা লাইক পাইলাম একটুক্ষণ পর পর that's the dopamine, you're missing the dopamine. That's the dopamine. রাস্তায় হাঁটতাছি মানে this is annoying. রাস্তায় হাঁটছি, I'm checking my phone. I can understand, okay, the millennials and the Gen Z or Gen Y, whatever these generations, okay, they've been born with this. But যখন আমাদের বয়সী লোকরা এটা রাস্তায় করে আমার খুব বিরক্ত লাগে. You know, why are you getting your dopamine hits while you're walking? You're walking into me, you know. So again, dopamine is, okay, it's activity oriented, but it is something that you get on your own. So again, this has got very little to do with leadership. So dopamine chemical. Now we come to the area of leadership chemicals. Serotonin. Serotonin gets released from a sense of shared pride. Pride. So পরীক্ষায়, you know, you get GPA 5, you feel very proud, but your parents also feel very proud. There's a bit of sharing. There's a bit of sharing going on. So now you say, this is one of the leadership chemicals because it is involving people. So you do very well in sales, you've got your trip to Istanbul, so you got your dopamine hit, but what has happened when you're thanking people, I thank my boss, you know, I thank my team members, I thank surveillance team, you know, so you're sharing this. The difficulty with just relying on serotonin is serotonin, because it's the pride chemical though. You can get it wrong. You can get pride because of the wrong reasons. You can get pride if you've got a really expensive pair of shoes. Or you know those bags যে আজকাল করে না, ওই যে কি $5,000 না $10,000 bag. You know, you get pride from those. But that's not sharing. But you're getting your serotonin. But the leadership angle has broken down. যখন বিদেশে যেটা হয়েছে, the bankers started giving themselves huge bonuses, or the company executive started giving him huge bonuses, and there was this guy, Abercrombie and Fitcher. I really hate this guy. This guy, ওকে বলা হয়েছিল financial crisis এর পর, ওকে বলা হয়েছিল যে দেখেন, the company is in really bad shape, so if you would kindly stop using the corporate jet. So he agreed, but as he said, corporate jetটা ইউজ না করে একটু কাইন্ডলি আপনি কষ্ট করে ফার্স্ট ক্লাসে ট্রাভেল করেন. হ্যাঁ, so he traveled first class, but then he came up and showed the company যে আমি corporate jet না ব্যবহার করে I have flown first class, so I've saved the company so much money. Of that, I want a bit of bonus. So he got a couple of million bonuses on it. So he felt very proud of that. You know, that's the narcissist. You see, he felt very proud. But nobody else shared in that pride. অন্যদের সব পিত্তি চলে গেল যে আমরা কষ্টে আছে, আমার চাকরি চলে যাচ্ছে, you know, মাইনা বাড়ছে না, আমার পে কাট হয়েছে, আর এদিক দিয়ে একটা বস আচ্ছা, but he's got prices. So serotonin is kind of tricky.
So, but the most powerful leadership chemical is oxytocin. And oxytocin gets released when you're touching a heart, law of connection, where you're doing things out of the goodness of your heart without expecting a reward, you know. So people feel happy being with you. And the thing is, oxytocin is kind of infectious. So when you are connecting with somebody, you are releasing oxytocin, but so is the other person. And oxytocin is the best example of law of connection. You touch a heart before you ask for a hand. And the very interesting thing about oxytocin is the more oxytocin you release, the less dopamine you're going to release. So the addictive part takes care of itself. All the previous two leadership trainings, I kept mentioning law of connection, because this is one of the most important laws that you will ever learn in this training. And now you've got a biological foundation for realizing why you need the law of connection. So by all means, you want to become a leader, connect. Why do you need to connect? I have to get out of my cubicle. I have a difficult boss. I have to get things done. I need multi-department cooperation. So law of connection. So you need to find out how much oxytocin you have, how much you're releasing. So every day you think, আমি কতটা ভালোবাসা দিচ্ছি, কতটা connect করছি লোকের সাথে. That all of that is very important. So those two, serotonin and oxytocin. But there is one chemical which has not been mentioned here, and that's cortisol. Cortisol. So cortisol is the stress chemical. Where you're really in bad stress, you release cortisol. And you saw in that thing, na? ওই যে বাচ্চাদের যখন experiment করছিল, they were releasing cortisol. Cortisoler একটা বাজে effect আছে. When cortisol is released, oxytocin release বন্ধ হয়ে যায়. So that's why in companies where the culture is toxic, একে অন্যজনকে ছুরি মারছে, ওই কোম্পানিতে law of connection কাজ করে না. You're too afraid to reach out. যা কি জানি ওনার সাথে কথা বলতে গেলে আবার কি প্যাচের মধ্যে পড়ি. So you see, this is getting, it's all connected. So that's why I say, we need to get into an environment, যেখানে you can have stress release. So now you can see why you have Renata Park, why you have badminton tournaments, why you have things দেখে মনে হচ্ছে জায়গা নষ্ট করছে. You see, this is lowering your cortisol levels and allowing you to release oxytocin. That's one of the purposes of Renata Park. See, that's the work environment. That's what's being cultivated. Okay. Now, so this was all about leadership potential for individuals. Now let's look at leadership potential for organization. There's a bit of math here, but try not to get upset, because we're not going to ask you to solve anything. But the reason I put it in equation form, because there are two forces at work. প্রথমে, the first equation that you see is very simple.
It's the capabilities equation. It is saying that leadership, your leadership quality depends upon your capability set. So which was the first table that we looked at, and you see up there the social character processing. So that's the capability set. Now when you come to leadership potential, so what does it depend on? It depends upon, of course, your leadership quality. Of course, that's obvious. But the interesting part is it depends upon the quality of your followers as well. And the followers are from I to all the way up to N. So many followers. So if you have poor followers, your leadership potential is going to be poor. So you're supposed to solve this equation, but there's a condition there. The condition is, if this is your leadership ability, your followers' leadership potential will never exceed this. And that was the law of the lid. So John Maxwell kept saying, if you are a 5, a person with leadership abilities of 7 and 8 will not work for you. Because why? Because the person is going to think you're an idiot. And what you do when your boss is an idiot, you leave. So the জিনিস হচ্ছে, it's a joint maximization, jointly solving. So if the boss wants to increase his leadership potential, you need to have good followers. But unless the boss is a good leader, you will not have good followers. So that's why if you want a good team, the first person to improve is yourself. Because otherwise you will have all mediocre people, and সারাক্ষণ ধরে it will be a relationship based on cortisol release. সারাক্ষণ আমি কিছুই পারেন না আপনারা, ইউজলেস একদম, কিছুই হয় না, মাথাটা খারাপ হয়ে যেতেছে. So you want a good team, you become a good leader yourself. Otherwise you'll bring the whole department down, you'll bring the whole division down, or you bring the whole company down. This is a very good thing. A company culture দেখে বোঝা যায়, হ্যাঁ, মানে একটা ভালো কোম্পানি যখন কালচার হয়, you can tell এটা ওই কোম্পানির লোক মনে হচ্ছে. But it doesn't mean they're all uniform. It's not like wearing a uniform. এখানে there's this book by Edward de Bono. It's called the 6 Thinking Hats. And this tells you the importance of different types of people in the organization. For example, the red hat, যারা red hat পরে, the red hat personality, এরা হচ্ছে they are always wanting to grow. Let's do this. আরে ফাটায় ফেলাবো. That's the red hat. সব সময়. But যারা black hat personality, they're always a little negative. They have a more powerful amygdala. Well, so as the red hat. No, I wouldn't say. No, I would say that's a more prefrontal cortex, because they're thinking এটা লজিক্যাল লাগছে না. And whereas the red hat is saying আরে লজিকের কোনো দরকার নাই, হয়ে যাবে, আমরা ফাটা ফেলাবো, আমাদেরকে ঠেকায় কে, সাধ্যকার. That's a red hat. But একটা black hat দরকার ছিল এই কেসে. When we came up with this solution, আমাদের একটা black hat দরকার ছিল. There was no black hat. So in an organization, you can read this after you get the slides. I won't go through all of it. You need various types of opinions in a company. That's why you need various types. মানে সবাই আপনার মতো হবে না, and you don't want it also.
and you have to encourage diversity in opinion, and যদি রুমে ধরেন diverse opinion নাই, then you start wearing these hats and you say that okay, I've got a white hat on, or I've got a blue hat on. It's very important. And this is what, when you're putting on the hats, what are you doing? You're getting on the balcony. Remember the last training? This is, you're practicing balcony leadership. That's the big picture. See, the other thing in an organization, and some of you have done this before, and very effective organizations practice something which is called situational leadership, which quite a few of you have done several years ago, and we spent an entire session on it. So I'm just going to go a little bit on this. The situational leadership works this way. First of all, you have to recognize that not everybody is the same. They have different stages of development, different abilities. So particularly যেটা যখন হয়, যখন নতুন কেউ কোম্পানিতে আসেনি, and you think about yourself when you first came into the company. কেমন একটা ফেসবুকে পোস্ট, starting a new job at Renata, 75 likes, mashallah, alhamdulillah, best. এটা একটা, this জোশ আছে না? When you're first coming in, but the thing is, you don't know anything at that time, but you have an enormous amount of enthusiasm. খুব ভালো লাগছে. So let's say this is your development stage D1. You're enthusiastic but low skilled. Let's go to D2. D2 হচ্ছে, you spent some time at Renata. এখন আর অতটা ভালো লাগছে না। আমি কাজটা শিখছি, কিন্তু আমার যা অ্যাম্বিশন ছিল ওর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আমারে যা করতে দিয়েছে। মানে আমি যা করছি, it seems quite insignificant. Yes, আমি শিখছি, I learned, form B2, 3, 5, whatever it is, আমি ওটা পূরণ করা শিখছি, কিন্তু তো মজা লাগছে না। So this is level D2, whereas they're too disillusioned. So you've কিছু competence হয়েছে, but মনটা অতটা ভালো লাগছে না, so that's D2. Now let's say you've had a good boss, you've tried hard, and you're doing well. You move on to the next level. এখানে কি হচ্ছে, you're competent. Most of the time you can do things by yourself. কিন্তু মাঝে মাঝে বসের সাহায্য লাগে, মাঝে মাঝে. That's a different level. That's a higher level. That's D3. তারপর একটা কেস হয়, you've done it all. বাজেটের পর বাজেট হয়ে যাচ্ছে, ব্যাচ ফেল করছে না, productivity is up, sales are up, profits are up, you've done it. You're at a different দিকে এখন। আমি আমার মতো করে চালাই, কাজটা করার পর এমডি সাহেবকে বলি আমি করছি। That is the expert level, and that level is D4. That you're an achiever, you have high competence, your commitment, you're highly motivated. You're sort of on your own. So when we first did the leadership training, we did a role play on this, and আমরা বিভিন্ন নাম দিয়েছিলাম। So D1 এ যে আছে ওকে নাম দেওয়া হয়েছিল শিক্ষানবিশ। তারপর then somebody came up with a really funny name for D2, and I don't know why the D2 was pitchy handle.
I don't know why. I don't know why. The best name came from Khalil Musaddiq about D3, and that was Prai Proshfotito Chaudhary. And D4 is Biggo Banu. So now you've got these four types of people in an organization. Where a lot of organizations go wrong is they treat all these four groups the same. Your management style is invariant to the development level of your employees. That's where you go wrong. Just think about it, D1. You come in to Renata and they give you Ita Koreanan and they haven't told you anything. How's that going to happen? What are you going to do? You're going to be lost. So তখন একটু হাত ধরতে হয়, তখন একটু micromanage করতে হয়. So let's call that leadership style S1, where I'm high monitoring, high micromanaging. So it's in those charts. Huh? D2 তে আস্তে আস্তে delegate করছে, কিন্তু they're making sure যে আচ্ছা দিনের শেষে আমার একটু দেখায় নিয়েন, as opposed to কি করতেছেন দেখি তো ঘাড়ের উপর চড়ে। That's the D1, you need it at that time, ঘাড়ের উপর চড়াটা। D2 হচ্ছে দিনের শেষে আমাকে দেখান তো কি করছেন। D3 তে লিডারশিপ স্টাইল লাগে S3, and that is আমাকে একটা সপ্তাহে আচ্ছা বৃহস্পতিবার দিন দেখা করেন আমার সাথে, আমাকে একটা আপডেট দিয়েন তো কি করেছেন। সো এটা ছেড়ে দিচ্ছে। And D4 is boss ডাকে কেমন আছেন কি অবস্থা বলেন, and the D4 tells you what the D4 what he's doing. That's the leadership style. এখন আমি যদি D4 কে S1 স্টাইল দিই কি হবে, ও লোক কি থাকবে কোম্পানিতে? See the difference. The problem যেটা হয়ে যায়, the leader cannot assess যে আমার ফলোয়ারটা কোন লেভেলে আছে। সো আইদার সবাইকে মাইক্রোম্যানেজ করবে কিংবা সবাইকে একবারে ছেড়ে দিবে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট নিচের লেভেলে যারা আছে দে নেভার গেট ডেভেলপড, অ্যান্ড উপরের লেভেলে যারা আছে ওরা রেগে চলে যাবে। So that's very important. And you see, in Renata, you keep hearing from various sources যে অনেক ফ্রিডম দেওয়া হয়। You know what is Renata leadership practice-টা কি? You know, it's to get you from D1 to D3 as fast as possible. এই জন্য you'll see Renata খুব চেষ্টা করে ছেড়ে দিতে। নিজে করেন না, আমার কাছে বারবার আসছেন কেন, নিজে করেন, আর কতবার দেখাবো। You see? And why we do that? Because D3 তে যেতে you need a lot of skills, so it ensures that we have good people in the company. এই জন্য বারবার ছেড়ে দেওয়া হয়। So it's like পুকুরে সাঁতার কাটতে শেখানো হচ্ছে, ডিপ এন্ডে ফেলে দিল। So unless you're an expert, you're good at it, you're going to drown. So this also ensures that the team is good. এই জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্স দেওয়া হয়। And এই জন্য লিডারদেরকে বলা হয়, how many leaders have you developed? আমি তো বুঝলাম নিজেকে ডেভেলপ করেছেন, আপনি কাকে ডেভেলপ করেছেন দেখান তো। সো अगेन আমি তো আগে বলছি, ইউল সি রেনাটার একটা স্টাইল হচ্ছে, যারা পিপল হু রিপোর্ট টু মি আমার কাছে লোক নিয়ে আসি, এটা দেখি কি সুন্দর। So this is standard. ওই যে পিছন দিয়ে হাসছে, because I know what you're doing, I'm not that stupid, so this is something very, very critical to do in an organization. And so you have to make this assessment about yourself, and you have to make this assessment about your followers. So ওই বইতে যেটা যে কেন ব্লানশার্ড যেটা কথাটা বলেছিল, there is nothing more unequal than the equal treatment of unequals. That's a very good point. So if you remember that line, you don't need to read that book, but it takes
just a few minutes to read that book. It's a very easy book to read. Again, organizational leadership potential কি করে maximized হয়? You see, what did I say at the first leadership training? The difference between a leader and a manager is a manager brings order, much needed order into chaos, and a leader brings much needed chaos into order, right? So, but it does not mean it's chaotic, but you bring in some degree of chaos because that represents chaos, represents change. You always keep something buzzing. Nahale, the organization is going to stagnate. If you become an expert in everything and the whole job is আমাকে যা দেওয়া হয়েছে আমি কাজটা করব অতটুকু, if you're not going to change it, if you're not going to increase your possibility set, ওই organizational leadership develop করবে না. Because just think about it. If the organization isn't growing, then you are not growing. Right? Your promotion খুব একটা হচ্ছে না. If you are not growing, why would you teach something that is special to you to somebody else? Why would you do that? There's no incentive. So that means you are not developing another leader. So that's why in an organization there must be a little bit of productive stress. Things will change, it will always change. Always something will change. Always একটা নতুন টার্গেট আসবে, always একটা নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে. So it's an organization that is buzzing. So final idea about organization and leadership. And this, some of you might disagree with it, but it's a proven thing through observation, is an organization does well if it focuses on a few things. Especially organizations সারাক্ষণ জিজ্ঞেস করে, what is the business that we're in? You know, where are our skills? Where is our comparative advantage? কিন্তু you will find যে সাবকন্টিনেন্টের প্রত্যেকটা কে বিজনেস হাউস বলে, because they have 10-20 companies under one company. 8 hour. How do you? So it means that your focus is diluted. So I'm going to do pharmaceutical. তারপর I'm going to do Lobon, and I'm going to do motorcycles. It's yes, you can be successful, like Reliance of India is successful. GE in America is successful. But these examples are very rare. These are the exceptions. Most of the companies that you see that are successful, what do they do? What does Pfizer do? Number one company. Pfizer is in pharmaceuticals. Pfizer does not make motorcycles. Pfizer once in the 1970s got into cosmetics called Coty, Coty company, but they sold it. Why? To focus. আমাদের দেশে ব্যাপার হয় যে because the domestic market is small, যখন মনে হয় যে ডোমেস্টিক মার্কেটটা একদম স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা অন্য একটা ব্যবসা করি, করে আমাদের ফোকাসটা নষ্ট হয়ে যায়. অ্যান্ড এই যে লজিক, এই যে পাশে যে এতগুলো অঙ্ক আছে, see what happens is a lot of people, particularly people in finance, make this mistake. The mistake is they use portfolio theory from the stock market and they apply to companies. Now what do I mean by that? Let's say আমি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আমি প্রথমে আপনি ইনভেস্ট করবেন, বোনাস পাইছেন আপনি, পারফরমেন্স বোনাস, আমি এখন একটা
portfolio তৈরি করব. So you meet with a stockbroker. The stockbroker will give you about 7 or 8 stocks. কেন দিবে? রিস্কটাকে ডিভার্সিফাই করেন, বিকজ এক সময় এই স্টকটা উঠবে, অন্য একটা পড়ে যাবে, কিন্তু অন্য একটা পড়ে গেলে অন্য একটা আসবে. সো এটা তো আপনার কোনো হাত নাই, তো ওঠা নামার উপরে তো কোনো হাত নাই তো. সো হাউ ডু ইউ ম্যানেজ ইউর রিস্ক? যে একটা স্টক না কিনে আমি অনেকগুলো স্টক কিনি করে আমার পুরো একটা, আই হ্যাভ আ বাস্কেট অফ স্টকস. or you according to the philosophy, don't put all your eggs in one basket. Huh? So you put everything, so you have different baskets for your eggs, and that's how you minimize risk. And so when you take that basket theory and apply to companies, what you're saying, don't put all your eggs in one basket. So it means don't only be in pharmaceuticals, be in motorcycles, be in salt and pepper and whatever. Where is the difference here? In the stock market portfolio, you have no control over what those companies are doing. It's not requiring any effort from you. So you are just dependent on what the company is doing. You have no hand in it. But when you're running a portfolio of companies, the quality of your effort matters. So if I'm putting excessive importance on salt, I might be neglecting my pharmaceuticals. So it means I'm not diversifying away risk. I'm actually creating risk by not giving focus. Because talent is scarce. So if I spread my talents too thin, what will happen? And typically what happens in a conglomerate? You will find your 20টা কোম্পানি আছে, ওর মধ্যে 2টা ভালো করছে, 18টা লসে আছে. That's standard. Why? Because you haven't given your attention. So don't keep saying, আচ্ছা আমরা তো এটা করলাম, ওটা করলে কেমন হয়? Before, that's why companies, even like Pfizer, constantly ask, what is our business? Are we in this business? So that's why most people will advise you, when you have a company, you focus on the core activities, don't go beyond it. Otherwise you will find দুইটা company, and this is, you can look up the data. You'll find they also have pharmaceuticals, and then you calculate the profits they're making. So you can easily tell that the conglomerate is not managing their pharmaceutical business better. So if you put a little bit of effort, the pharmaceutical thing will give you 40 crore taka profit. Why do you need to set up 2 more extra projects that are 20 koti kore dibe? You just need a little bit of effort. So that's why, so you need focus. So that's it. So essentially, the message is, your leadership potential is not only your leadership quality, your leadership potential can also be increased. The way you can go. That will depend upon, of course, you need skills, you need high quality of followers, higher engagement, law of connection, and you need focus. That's how it goes. Done. কতক্ষণ হলো আজকে? So if people want to, last 2 leadership training nobody asked any questions. So if there are questions, I'm happy to take them, even from the first, and if not, we can all go. It's up to you. আজকে স্যার আপনি একটা পয়েন্ট বলেছেন যে মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট যে টপিকটা আসলো, তো এখানে স্যার ইট ক্যান ওয়ার্ক ইন বোথ ওয়েজ, লাইক সামটাইমস ইট ইজ নেসেসারি টু মাইক্রো ম্যানেজ দ্য এমপ্লয়ি, কিছু কিছু সময় লাগে যে আমার সাবঅর্ডিনেটকে একটু পুশ করা ফর হিজ ওন ডেভেলপমেন্ট. সো ডু ইউ এগ্রি উইথ দ্যাট? Yes, and that is the situational leadership. If the development level is D1, or the person is Shikhanovish,
then you need to micromanage. You must micromanage. You must. But if it's a D4, যদি বিজ্ঞ বানু হয়, you do not micromanage. So this is the question. That's the thing. It depends on the level of development of the employee, what leadership style you're going to apply. And the leader also should be able to evaluate the employee performance. Of course. Otherwise you'll get it hopelessly wrong. Yeah. The law of connection is one of the most important laws. So for an introvert, introvert is naturally very introverted. They're not into making connection or not that good at communication at times. So what are the possibilities? I want you to look at these people. No, they're introverts. A part, they're introverts. How do you think they do it? I can tell you আবেদ সাহেব কিভাবে করেন। আবেদ সাহেব একটা বাজে কথা বলেন না। আবেদ সাহেব প্রচুর ইন্টারেস্ট নেয় মানুষের মধ্যে। আবেদ সাহেব প্রচুর ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করে। আবেদ সাহেবের একটা এবিলিটি আছে, উনি খুব কঠিন জিনিস খুব সহজভাবে দেখতে পারেন, and he communicates accordingly. আবেদ সাহেব is absolutely স্বল্পভাষী। আমি আবেদ সাহেবকে কোনোদিন এরকম করতে দেখিনি। উনি কোয়াইটলি স্মাইল করেন, খুব অল্প কথা বলেন, যেটা I think ওনার স্পিচে যদি ধরেন you have an extrovert or speech যদি 5 পাতা হয়, আবেদ সাহেবের স্পিচ would be 1 paragraph. And because he takes so much interest in people, he connects. You ask in BRAC, a lot of people, আপনি তো অন্য জায়গায় অনেক বেশি মায়না পেতেন, আপনি কাজ করেন কেন? They'll say it's because of him. Why do you think I spend time at BRAC Banker board? Why do I do it? It takes a lot of my time. And someday, because I have loan approving authority, government change holo, they bollo apni eke loan dilen keno, I might go to jail. Why do you think I do it? I do it because of him, because he touches me. And I know a lot of extrovert leaders, I don't respect them. Just because apni beshi kotha bolen, hashan or something doesn't necessarily mean I'm going to respect you. It's your way. It's an introvert's way. And আবেদ সাহেব যদি সারাক্ষণ হাসাহাসি করেন, উনি নিজে কি, because of the kind of personality he has, উনি নিজেকে devalue করবেন. Whereas Yunus সাহেব is completely different. Yunus সাহেবের কাছে সাথে কথা বলতে গেলে ওইদিকে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়, because he এত মোটিভেট করে। And সবসময় একটা, you have a big smile because he's always saying interesting things. It's two different things. So an introvert connects, but in an introvert's way. তিনটে পয়েন্ট আর একটু বোঝার ব্যাপার আছে, সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন অ্যান্ড কর্টিসল। আমি যেটা স্যার বুঝছি আর কি, আর একটু অবুঝেরও বাকি আছে। সেরোটোনিনটা স্যার ওই ধরনের সাকসেস হবে যে সাকসেসটা অ্যাকচুয়ালি পুরা সোসাইটি বা গ্রুপকে একটা বেটার ফিলিং দিবে। হ্যাঁ, একটা সেন্স অফ শেয়ার্ড প্রাইড, ইয়েস। অক্সিটোসিনটা স্যার হলো বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নের কথা। The oxytocin is more about emotions, interconnection, love. এটা কি স্যার বাই হার্ট আসবে না আর্টিফিশিয়াল কোনো বিহেভিয়ার? No. It has to be absolutely genuine. Absolutely genuine. না হলে মানুষ বুঝে যাবে, কিন্তু মানুষ বুঝে যাবে। হ্যাঁ, মানুষ বুঝে যাবে if you're making it up, মানে false, ওইটা অক্সিটোসিন, ওটা মানুষ ঠিকই বুঝবে ওটা কি হচ্ছে। কর্টিসল যেটা স্যার বলছেন, That's stress. That's a stress chemical.
So when you have excessive amounts of stress, তখন এটা রিলিজ করে না, তখন অক্সিটোসিন আর রিলিজড হয় না। So you will see when you are stressed, you are not really nice to people. মানুষকে তখন ভালোবাসতে ইচ্ছা করে না, তখন রাগ লাগে। And imagine an organization যেখানে সারাক্ষণ কর্টিসল রিলিজ হচ্ছে, তো এটাকে কন্ট্রোল করবে। মানে আনপ্রোডাক্টিভ যেটা, ইটস নট দ্য প্রোডাক্টিভ স্ট্রেস, ইটস দ্য আনপ্রোডাক্টিভ স্ট্রেস যেটা যখন কর্টিসল রিলিজ করছে, সো দেন ইট উইল ইনহিবিট দ্য প্রোডাকশন অফ অক্সিটোসিন। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ শফিক, যেহেতু লিডারশিপে দুটা জিনিসই খুব গুরুত্বপূর্ণ, সো আই ওয়ান্ট টু নো হাউ টু চেঞ্জ মি ফ্রম ইন্ট্রোভার্ট টু এক্সট্রোভার্ট, or I want to know how to change me from introvert to extrovert. Extrovert to introvert, Extrovert to introvert, introvert to Vice versa. extrovert. As it is, two things is very important for a leadership. I want to carry two things. How it is possible? So এটা সেলসে একটা মিক্সড ইফেক্ট লাগে ইয়েস ইয়েস ইয়েস, in the field. Basically in the field এটা মিক্সড ইফেক্ট লাগে। sometimes introvert রোল প্লে করা লাগে, sometimes extrovert রোল প্লে করা লাগে। এটা আমি ব্রিগস মায়ার সম্বন্ধে আপনাকে প্রথমে বলি। ইজ এন ইন্টারেস্টিং থিং দ্যাট হ্যাপেন টু মি about 6-7 years ago or more, তখন আমরা ওই ট্রেনিং রুমে বসে we all did the Briggs-Myers test, and my personality type is ENFJ. E is extrovert, N is intuition, F is feeling, and J is judging. So আমার সবচেয়ে স্ট্রং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে N, intuition. And the funny thing was Khalil Musaddiq and I had the same thing, and including যে এক একটা এলিমেন্টে কি মার্কস পাও। A few days ago, and while I was preparing for this lecture, I did the Briggs-Myers test again, and I came out to be INFJ. So an I means introvert. One thing is, the point is, it can change, because I have a feeling I'm a lot more introverted than what I used to be before. এটা একটা। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা হচ্ছে, কিছুটা is your biology, but then there is a hell of a lot of conditioning that goes on into developing your personality. It's not entirely biology. So it's the famous nature versus nurture debate. So the situation you have, you have identical twins separated at birth, and they are raised in different environments, but they have some common traits, but একটার সাথে একটা তফাৎ different. So you can get away from it. And number 3 হচ্ছে, even if you feel যে আমি লিমিটেড ভাবে যেতে পারি, which is the rubber band theory of personality, you can move. So how do you do it? Let's say you have an excitable, amygdala, or let's say you're an expert. So the amygdala plays a big part in your personality. So ask yourself the question, যখন আশেপাশে আপনি লোক চান, কি কারণে চান? মানে আপনাকে আপনার একলা লাগে সবাই না থাকলে, নাকি কোনো কাজ করে ওরা ওই কারণে চান? This is if you're an extrovert and you're wanting to become an introvert. So that means you're moving away from the amygdala to the prefrontal cortex. Ask yourself, যখন মিটিং ডাকেন, মিটিংয়ে কি কাজের কথা বলেন না গল্প করেন? And there are some people, কোনো কিছুর উত্তর দিতে গেলে ছোটবেলার একটা গল্প বলবে,
You met people like that. Yes, no, আমার মনে এটা করা উচিত বলতে পারে না। ও সবকিছু একটা একটা আত্মজীবনী আছে, you know. So if you want to become an introvert from an extrovert, stop doing that. Consciously stop doing that. Okay. Then the case হচ্ছে, let's say you're an introvert and you want to become an extrovert. Obviously, you're not going to have the same personality as an extrovert, because an extrovert মানুষের সান্নিধ্যটা খুব চায়, মানে সারাক্ষণ চায়, মানে ও দেখবেন ওই লোকটা দেখবেন ওই হ্যাঁ এরকম সারাক্ষণ চারিদিকে লোক বসে আছে, কি করছে কিছু না, যে বসে আছে লোক, বসে আছে, and you know, তো ওই লোকটা চায় ওই একটা, ইটস অলমোস্ট লাইক বাতাস নেওয়ার মতো, ও লোক দরকার। যদি একলা থাকে কাউকে ফোন করবে, কি খবর, you know whom I'm talking about, you know. So it's now যে ইন্ট্রোভার্টের যেটা হচ্ছে, তখন is that thing you want to reach out, you want to motivate people, so you need to do that. How do you motivate people? And you can motivate করা মানে না তো, you know, খায় ফেলামু দেখাই দিমু এরকম না তো। You actually show the way, or you say আমি চিন্তা করছি, যেমন I tell you how আবেদ সাহেব motivated me, যখন আমি ব্র্যাক ব্যাংকে আমি বলছি ভালো লাগছে না, আমার একদম ভালো লাগছে না, আপনি ব্র্যাক ব্যাংকে ব্র্যাক ঢুকেছে কেন? I asked, you know, what is the vision? Said যে তারপরে আমাদের মাইক্রো ক্রেডিট আছে, আলট্রা পুয়ার আছে একদম গরিবের জন্য, মাইক্রো ক্রেডিট আছে যারা একদম গরিব না বাট কিছুটা পারে, আর তারপর আমাদের আইডিএলসি আছে যারা ইউনো বিজনেস অতটা ওদের লিজ করতে হয়, অ্যান্ড তারপর দেন উই অলসো হ্যাভ বিগ বিজনেসেস ব্র্যাক। সো উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ সুপার মার্কেট অফ ফিনান্সেস, and that's a clear vision communicated in 2-3 lines. And you know, এটা আমি শোনার পর my like holy shit, এটা আগে বলেননি কেন? So this is what is happening. So when you want to motivate, you can motivate differently. যখন একটা ফিল্ডে হচ্ছে, ঠিক আছে, currently we having a problem with cardiovascular, কিভাবে করা যায়, showing the way, saying that, or can we do a few experiments. Basic thing হচ্ছে, it's how you are engaging, but you have to engage as a leader, but the nature of your engagement will be different. But you can, both of them can be very effective leaders. So it's not necessary for you to change. So just ask what needs to be done. As a leader, I must lead. How do I lead? I lead with skill. I lead with the capability set jeta deowa hoyse. You go through that chart. How do I convey that? And an extrovert and introvert will convey it differently, but they will engage, both of them. এখানে যে যা আছে ছবি, introverts, extroverts and introverts, all of these people engaged. Gandhi was an introvert. আর এখানে Mother Teresa was an introvert. And how does Mother Teresa motivate you? Just by being Mother Teresa. Just by being in the same room as her is motivating enough. সিচুয়েশনাল লিডারশিপ নিয়ে কথা বলেন, আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাংশনাল পার্ট অফ লিডারশিপ, এবং আমাদের অর্গানাইজেশন নয় শুধু, সব জায়গায় আই হ্যাভ প্র্যাকটিস দিস। এখানে এসে স্যার আমি স্টার্ট করছি, একটা উদাহরণ না দিলে না, মিটিং হচ্ছে, এক সুপারভাইজার আমাকে বললো যে এই ছেলেটাকে বাদ দিতে হবে। কেন বাদ দিতে হবে? স্যার কিচ্ছু পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ডাটাটা দেখলাম যে 5 মাস না 6 মাস হয়েছে। আমি আমার অতীত অভিজ্ঞতার উপর ডিপেন্ড করে বললাম যে আমি একটা নিশ্চিত কথা বলি, এই ছেলেটাকে যে কয়টা দিন দেওয়ার কথা ছিল আপনি দেন নাই, একটু কাছে মতো হয়ে গেল। তারপর আমরা বসলাম, সিচুয়েশনাল লিডারশিপ ট্রেনিং হয়েছে, D1 D2 D3 D4 ভাগ করা হয়েছে। দেখা গেল ওই ছেলেটা D1 এ পড়ে, তারপর আমি বললাম আপনি টিভিটা নিয়ে আসেন। বিগত 3 মাসের টিভি দেখেছি স্যার, তার 25 দিন ওয়ার্কিং ডের মধ্যে তার টিমে 4 জন লোক ছিল।
তাহলে 6 দিন মিনিমাম পাওয়ার কথা, ম্যাক্সিমাম 4 মাস, ম্যাক্সিমাম 1 থেকে 2 দিন করে ছেড়ে দেবে। Yeah, yeah, yeah. Is it fault of this boy? No, Never. no. This is leadership fault. Exactly. এটা ফল্ট হবে বলা ঠিক হবে না, এটা হচ্ছে যে না জানার বিষয়। Sure, sure. বেশিরভাগ লিডার বেশি সময় দেয় যারা ভালো পারফর্মার, টি4 ছেলেদের সাথে, এবং টি4 ছেলেদের বিরক্ত হয়। Yes, yes, আমার yes. বস একদম ভালো পারফর্মার, আর সবচেয়ে কম সময় দেয় ডিওরের সাথে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার এটা এই ফাংশনাল পার্টটা আরেকটু যদি বিস্তারিত করা হয়, একটু Yeah. ধরে ধরে, আমাদের অলরেডি ভাকার হয়ে গেছে ডিওর টি4, এটাই কথা ছিল। Yeah, this is ওই আপনাদেরকে আমি ওই লাস্ট বসেন ওই যেটা লাস্ট লিডারশিপে যেটা ট্রেনিংয়ে যেটা বললাম, যেটা ইমপ্রুভ করা যায় ইজ দ্য অপারেশনাল লিডারশিপ পার্ট। ওখানে তো 3 ধরনের লিডারশিপ নিয়ে কথা বলেছিলাম। সো the visionary part will come. It'll come over through time, through experience. But the operational part is leadership part is easier. And you know, there was one chart about getting noticed. You know, don't let standards slip. You know, so that's one of the parts that he's saying. If you try, there's nothing that can't be changed. I mean, that is actually true. It will be degrees of difficulty. Eta ekta ache, and the situational leadership part, আমি বলছি that he's saying, because এটা ব্যাপার হয় কি, if you think about it, DSM is a leadership role, but আজকাল তো আমরা এত DSM সবাইকে তো ট্রেনিং ঠিকমতো দিতে পারি না তো। So the DSM এর ফার্স্ট প্রবলেম হচ্ছে যে এই 2 ধরনের জিনিস হচ্ছে। একটা হচ্ছে আমি তো পিএসও ছিলাম, এখন হঠাৎ করে মাতবরি করবো, এটা কেমন দেখায়, সো ইট বিকামস অ্যান ইনএফেক্টিভ লিডার। আরেকটা হয় যে সব পিএসওদের মধ্যে আমি হয়েছি ডিএসএম, আমি বস, আমাকে মানতে হবে, আমি আসলেই সালাম দিবেন, আমি যতক্ষণ না বলবো বসবেন না, দ্যাট সর্ট অফ থিং। সো অ্যান্ড জিনিস হচ্ছে, বিকজ দ্য ডিএসএম ইজন্ট ট্রেন্ড, হি হ্যাজ নো আইডিয়া ওই D1 লেভেলসগুলো, ডি লেভেলসগুলো কোথায় আছে। সো হি জাস্ট গোজ অ্যান্ড সেজ, আমি এক স্টাইলে সবাইকে, আমি খুব ফেয়ার লিডার, আমি সবাইকে একইভাবে দেখি। So these are, যেটা শফিক is pointing out, these are actually things that যে আপনি when you try to become a leader, কোনটা হাত দিবেন আগে। So I'm saying you look at the operational front, and নিজের কাজে যখন you say I'm going to raise the standards, আস্তে আস্তে নিজে হতে আরম্ভ করবে, একটা মোমেন্টাম আসবে। বাট এই বেসিক্স গুলো না ধরলে এই ট্রেনিং এরকমই থেকে যাবে, it'll just be in the CV, attended 4 lectures, that's it. আরো বলেন, স্যার। Sir, call apology. According to your own opinion, among the 21 irrefutable laws of Maxwell, which one in particular doesn't hold good for Renata? Very good question. Very good. I think the law of navigation, I think when I look at আমাদের globalization aspects, I think we could have navigated better, and I think we took comfort from the fact everybody is navigating badly, so it's okay that we navigate badly also. So I think that is one. Renata is not steady at law of Big Mo. It goes up and it goes down, goes up, goes down. That part is, I think that is একটা Renata's traditional weakness. But Renata's যেটা ভালো, যেটা I think যে দুইটা, I think law of empowermentটা Renata's ভালো. So there are a lot of very young leaders in the company. So that I think is very good, and these leaders have done amazing things. When I've seen the company কেউ ক্রাইসিসে পড়েছে, I've seen how people have reacted. So that tells me our law of connection is also very good, I think. কারণ হলো স্যার, এই যে অক্সিটোসিনটা আপনাদের মার্ক মেইনটেইন করার জন্য কোনো থিওরি আছে কিনা?
একটা ইন্টারভিউর পরে স্যার আস্তে 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 কমতে থাকে সেন্সটা বাড়ে। তাহলে খায়রুল তাদের তো এত কষ্ট করার দরকার নাই, রেগুলার ইন্টারভেলের সময় একটা করে নিলেই হবে। This is something I learned from my father. Well, I haven't learned from my father. I've seen my father do this. I haven't learned from it. I have to say this. My father, even at his very old age, when he was very ill, he had this remarkable ability to take interest in what you did. And that includes the grandchildren, to, of course, his own children, their spouses. মানে প্রত্যেকজন thought যে আমি ওনার স্পেশাল লোক. He had that ability. And somebody, after he died, somebody made this quote about him, which is applicable to him. You see, যে sometimes you meet somebody, একজন খুব সম্মানজনক একটা লোক, and you meet the person and you say, I've met a gentleman today. But when you met somebody like my father, it was, you say, I feel that I'm a gentleman today. And he would do this again by asking a lot of questions. Even when to each grandchild. And to tell you, my own children have judged me saying যে দাদা যেরকম parent, you're nowhere near that. I mean, you don't take interest. You may do things, you don't take interest in the way he takes interest, because এতটুকু একটা আছে, বলেই যাচ্ছে আমি বল দিয়ে এটা করছি ওটাখানে, আর দাদা কথা বলে যাচ্ছে ওর সাথে. But then my wife comes, she does her PhD, and she rightly told me যে আমার থিসিসের টাইটেলটা কি বলো তো, and I'm like আমি এটা পড়লাম, এটা that's the way I did it. My father's approach was to read her entire thesis. So it's these little acts of somebody who's genuine. Because if you think about reading somebody's thesis, মানে যদি আমার বউকে বলতো খুব ভালো মা, I'm very proud of you, এটা করে ছেড়ে দিত, that would have been enough, right? I mean, that would have been enough for my wife, right? He didn't have to read her thesis. The thesis is on education. It's not my father's field. And he's doing this when he's suffering from Parkinson's, to read the whole thesis. So even now, when people talk about my father, a lot of oxytocin gets released. Immediately একটা ভালোবাসা আসে. So, but when it comes to me, the oxytocin doesn't get released automatically. You have to think of the nice things that I have done.
তারপর মনে হয় আচ্ছা এখন রিলিজ করা যাইতে পারে। That's the difference. That is the difference. So ব্যাপারটা হচ্ছে if it's your team, you develop your team. If some members cannot be developed, some can't, you get rid of them. But there are some people who like to have low performers in their team because ওকে ছোট করতে খুব পছন্দ করে মানুষ। অনেক মানুষ আছে ও নিজে খুব মজা পায় যখন অন্য কেউ ছোট ফিল করে। এটা মানুষের চরিত্র, কিন্তু এটা পছন্দ করে নিজের ফ্রাস্ট্রেশন, নিজের চরিত্রের শর্টকামিংস, এটা লাভ হয় একটা মানুষকে। তুমি কিচ্ছু পারো না, বিকজ মেবি যখন লিডারটা ছোট ছিল মেবি ওই লিডার ওর বাপ মা ওভাবে ওকে ট্রিট করতো, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, ইউজলেস, একদম ফালতু তুমি একটা। And it's gone through. So, but a leader has to be fair. So when you have a proper team, like he said, you ask the question, যে আমি একজনকে ফালতু বললাম, but how much time did I give? One of the reasons that we are doing this leadership training, because I finally said, rather than complaining about আমাদের education system doesn't make enough leaders, what have we done যে এত বছর leadership training হয়নি? So that was my realization. So essentially oxytocin release করতে হলে be genuine, be fair, add value to people. And ওইটা তো শেখা খুব ডিফিকাল্ট, মানে ওই নিজের থেকে অনেকে করে ফেলে না, নিজের থেকে ভালো কাজ করে না, উইদাউট আস্কিং ফর, দ্যাটস টাফ। ওইটা তো ট্রেনিং এর ব্যাপার, ছোটবেলার ট্রেনিং এর ব্যাপার, ওইটা নর্মালি আসে না। সো যখন in my case, যেমন I didn't learn that aspect from my parents very well. Like my mother is also like that. সারাক্ষণ অন্যদের জন্য কাজ করছে না, মানে এত বেশি করে অন্যদের জন্য যে আমার বিরক্ত লাগে। মানে my reaction is probably that. আমার to see my mother, সবার জন্য জান দিয়ে দিচ্ছে। And ওইটি বোধহয় that's why I am like this, যে আমি সহজে করি না। But মানে naturally আসে না আমার কাছে। I have to think of it. যে I have to do something nice, যে am I doing something, এটা করলে ভালো হবে, but it's not that যে automatically মন থেকে আসে আমার। So it's something that I've had to try. So that's basically it. You realize your own shortcomings, because I'm very, যদিও I'm comfortable in a crowd, annual sales conference লাফালাফি করি, মজা করি, I'm actually quite private, and আমি খুব একটা মানুষের সাথে মিশি না, most of the time আমি একলা থাকতে পছন্দ করি। So but I know that this is the problem, I know this. So when I'm coming out and when I'm with you all, I have to try, I have to try and connect, so করা যায়। there's the rubber band এখনো snap করেনি hopefully, but there's the rubber band theories at work. Yeah. So বাচ্চাদের স্কুলে নাটক হয় না, হ্যাঁ, তো ওর বাচ্চাটা এতটুক, হ্যাঁ, তো বাচ্চা স্কুলে নাটক হবে, তো প্যারেন্টসরা গেছে, তো ওইখানে স্টেজ ঠিক করছে, তখন এতটুকু আরেকটা বাচ্চা আসছে হাতে বল নিয়ে এসে বলছে, আরে দূর নিয়ে এগুলো রাখো, চলো খেলতে যাই, হ্যাঁ, বলে সবগুলোর পিছনে দৌড় দিয়েছে, হ্যাঁ, তো দিয়েছে। তারপর and this guy, ইউপেনের যে টিচার, he is a leadership trainer, তখন he sort of asked his daughter, আচ্ছা তোমরা এটা কেন করলে, ওর পিছনে দৌড় দিলে কেন? বলে ও তো প্রত্যেকদিন করে এটা।
that is a born leader. Okay, so there are people who are natural leadership tendencies থাকে, and that's why you'll see স্কুলে সবাই একজনের পিছনে সব সময় একটা থাকে, একটা মাতবর থাকে কিন্তু now the next question comes যাদের natural ওই abilityটা নাই, can you become a leader? The answer is yes, otherwise we wouldn't be doing these trainings. So it's telling you, but I have to tell you, it's bloody hard. It's hard. It's really hard because para jay na. It's something because it's not যে আমি একটা অঙ্কে differential equations আছে ওটা শিখে গেলাম. It's not as straightforward as that. It's so multifaceted. যে এতটা শিখতে, but যে ব্যাপার হচ্ছে, that's why ওই যে again the law of process, the leadership doesn't develop in a day, it develops daily, not in a day. See, that's why this John Maxwell এত useful এই common sense গুলো বলে, so প্রত্যেক দিন করে ঠিক আছে you become a leader 20 years from now. And then I always give the example of Abid Saib. He started BRAC, I think, when he was 39 or 40. And I told you at the last meeting, ওই board meeting এ উনি সবসময় ভয় পেতেন যে লোক আসবে না, উনি ফোন করলে লোক আসবে না, ওনার he had to really beg people যে প্লিজ এসেন, আপনি প্লিজ এসেন। আর এখন আবেদ সাহেব যদি ডাক দেয় মানে অ্যান্টার্কটিকা থেকে লোক চলে আসবে। That's the difference. But it took him 40 years. It took him 40 years to do it. So it's not going to happen overnight, but you will see, chesta korle, you will see incremental improvements. But one of the main things, skills, so yes, definitely. That's like the basic. Ekdom basic, because if you're not good at your job, leadership দেখে কোনো লাভ নাই, যে leadership in incompetence, কিভাবে না করা যায় কাজ, কিভাবে ফেল করা যায়, you're not going to inspire too many people. But the essence যেটা leadership-এর যেটা লাগে, you really need to understand who you are. নাহলে হতে চাইবে না, যতই চেষ্টা করেন, যতই শিখেন হবে না, because you will have, নিজেকে যদি না বুঝতে পারেন, you won't be able to address or develop parts of those personalities যেটা লিডার হতে লাগে। and ওই লিডার হতে গেলে একটা জিনিস খুব লাগে, which is develop করা is really, it's getting the pulse of people, কি শুনতে চাচ্ছে, কি এক্সপেক্ট করছে মানুষ, এইটা ডেভেলপ করা ইজ নট ইজি। এই জন্য ইউনিভার্সিটি প্রফেসররা নট নেসেসারিলি ভালো হয় অ্যাজ লিডার্স, দে আর ভেরি স্কিলড, বাট এদের অনেক কিছু বুঝতে পারে না, এটা অনেক কিছু, বিকজ আইভ সিন উইথ অ্যাকাডেমিক্স হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, বিকজ কনসেপচুয়ালি বুঝে যায়, কনসেপচুয়ালি আমি বাইরে যাব, কয়েকটা ফার্মেসি দেখবো, ওখানে সার্ভে করবো, প্রেসক্রিপশন, ওখানে সেলস প্যাটার্নটা দেখবো, ওখানে যদি কিছু আউট অফ দ্য ওয়ে কিছু থাকে, বুঝবো এখানে গোলমাল হয়েছে, বিকজ হি আন্ডারস্ট্যান্ডস ইট, হি থিঙ্কস দ্য জব ইজ ইজি। It isn't. That's why they fail. You see, so trust is the foundation of leadership. Trust is the foundation of leadership. Yep. And that is because what happens is if they find that you are bollo je, it's like acha amar kache etogulo coin ache, let's say eigulo is, every time I violate a trust amar kache theke coins chole ashe, ছোটো খাটো ভায়োলেশন হলো, আচ্ছা একটা দুইটা কয়েন গেল, বিরাট ইনজাস্টিস হলো, অনেক কয়েন চলে গেল, সামটাইমস একবারে সব চলে যায়। অ্যান্ড যখন when they trust you, আস্তে আস্তে কয়েন জমা দিচ্ছে। So it depends করে how much trust you have. And অনেক লিডারকে মানুষ ট্রাস্ট করে না, and that ওটা হচ্ছে পলিটিক্স করা, ট্রাস্ট করে না, rather than acting politically. So that's spot on. বেটার ওয়েতে লিড করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তো আমরা অনেক কিছু জানলাম।
লিডারদের লিড করা যায় কিনা বা গেলে কিভাবে আমাদের যেহেতু রেসপন্সিবিলিটি ডিফারেন্ট এই ব্যাপারে লিডারকে লিড করা মানে D4 কে লিড করা। D4 কে লিড করা, D4 কে লিড করা হচ্ছে এসেনশিয়ালি ছেড়ে দেওয়া। অ্যান্ড খুব অল্প মানে ইউ জাস্ট ফাইন টিউন, মানে বাট ইউ ডোন্ট ডু ভেরি মাচ। যখন বুঝবেন যে ইউ ওয়ার্কিং উইথ দ্য D4 এর সাথে বলেন আপনার সাথে একটু বসা চা খাবো, একটু কথা শুনবো আপনার, অ্যাজ অপোজ টু যে আপনাকে শিখাতে হবে আমার, আপনি শিখছেন না। ইউ সি দ্যাট ইজ দ্য D4। সো D4 কে লিডারকে লিড করে, যেমন হয়তো একটা কোম্পানি ওর ক্যাবিনেট ওর ফুটবল টিমে অ্যালেক্স ফার্গুসন লিড করে কি করে? মানে অ্যালেক্স ফার্গুসন তো নিজে ফুটবল বেশি ভালো খেলে না, বাট ও টিম ম্যানেজ করলো কি করে? হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ম্যানেজার্স এভার। হি ইজ ম্যানেজিং ট্যালেন্ট। হি ইজ ও বেসিক্যালি নোজ ওই লোকটার ট্যালেন্ট কোথায় ম্যাক্সিমাইজড হবে, কার সাথে পার্টনারিং করলে সবচেয়ে ভালো হবে। দ্যাটস আ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে অফ লিডিং এজ অ্যাপোজ টু সে যে যখন কিক করবেন বলের তলায় যদি মরেন মানে বলটা চান্দে যাইব, এটা খেয়াল রাখেন, এটা বলতে হয় না। আমরা ব্ল্যাক হ্যাটের কথা বলেছি না, ওই যে ব্ল্যাক হ্যাট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।